Good morning, dear children. Today we are going to learn about two important phylum. One is the Annelida and another one is the Arthropoda. First one we can learn about the Annelida. So what is annelids? The annelids are segmented worms. Okay, the body is made up of numerous segments. Okay, so the segmented organisms are annelids. Then, so the general characteristics they are either aquatic or terrestrial. They are free living and parasitic. Free living means they can live, swim in the water. Parasitic, they depends on other living organism. Next one, triploblastic. We know that triploblastic, 3 layers of body layer. Then bilateral symmetrical. So bilateral symmetrical means you just see the earthworm. If you cut the organism from left to right, we can get two equal of. That's a bilateral symmetrical. Then the body is elongated and metamerically segmented. So see that it's a body is elongated, having numerous segments. They are called as the metameres. These metameres not only in the outside and also inside. So the internally the segments are divided from one another. It's a one segment, it's another segment. So the segments are internally divided by the septa. Okay, this layer is called as the septa. This arrangement is known as the மெட்டாமெரிசம். அப்போது ஒரு ஆர்கானிசத்தில் செக்மெண்ட்டாக இருக்குது. அது செக்மெண்ட் இன்டர்னல்லையும் இருக்குது. தட் இஸ் கால்ட் த செப்டா. திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் த மெட்டாமெரிசம். ஓகே, தென் ஸோ லோகோமோஷன் த்ரூ த டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பேராபோடியா இன் நீரிஸ். அக்வாட்டிக் ஆர்கன்ஸில் இந்த பேராபோடியா, இந்த மைண்ட் பிரிசில்ஸ் இல்லையா, அதை வச்சு மூவ் பண்ணோம். தட்ஸ் கால்ட் த பேராபோடியா. கைட்டினஸ் சீட்டை மீன்ஸ் அர்த்தம் பார்க்குறதுக்கு லெக்லெஸ் ஒரு லிம்லெஸ் போல் இருக்கும். பட் வென் யூ நல்லா ஒத்து பார்த்தோன்னா மைன்யூட் பிரிசில் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த சீட்டை. ஓகே, அண்ட் சக்கர்ஸ் இன் லீச் ஆல்ரெடி வி லேர்ன் இன் 10th standard. லீச் லோகோமோட் த்ரூ த சக்கர்ஸ். தென் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இஸ் க்ளோஸ் டைப். Then respiratory pigments are hemoglobin like human being and chlorochrionin. ஹீமோக்ளோபின்றது ரெட் கலராக இருக்கும், குளோரோக்வின்றது க்ரீன் கலராக இருக்கக்கூடிய பிளட்டு. ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி பிக்மெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த பாடி ஆஃப் annelids. ஓகே, தென் த நர்வஸ் சிஸ்டம் பார்த்தோன்னா த நர்வஸ் சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ பேட் கேங்லியான். ஓகே, பேட் கேங்லியான் இட் இஸ் கனெக்டட் டு த வென்ட்ரல். இது டார்சல் சைடு, இது வென்ட்ரல் சைடு. வென்ட்ரல் சைடில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, அந்த ஒரு செக்மெண்ட்லேருந்தும் எ பேர் ஆஃப் நர்வ்ஸ் எமர்ஜ். தே கோஆர்டினேட் த functions the segment. Then the reproduce directly. Development is direct or indirect. The common larva is trochophore larva. எல்லா annelidக்குமே காமனாக trochophore larva ஒன்று இருக்கும். And they are monoecious or dioecious. Monoecious means hermaphrodite. Hermaphrodite என்னது? Both masculine and feminine character features present in one single organism. Okay, so for example the earthworm, both male and female character features are reproductive organ present. Some are dioecious. Sexes are separate. Male தனியாக இருக்கும், female தனியாக இருக்கும் organism. That is example is Nereis. Okay, then next one we can learn about the Arthropoda. So Arthropoda is the largest phylum of animal kingdom. First one, what's the meaning of Arthropoda? We can divide the term arthro plus poda. Arthro means joint or jointed. Poda means appendages or leg. அப்போ jointed appendages or jointed legs are called as the Arthropoda. So you have some doubt, சார் நமக்கும் jointed leg தானே இருக்குது. இப்போ நான் 2 knee இருக்குது, elbow இருக்குது, எல்லா இடத்துலையும் joint தானே இருக்குதுன்னு சொன்னால் joint are found inside the body, not outside. ஓகே, பட் த ஆர்த்ரோபோட்ஸ் ஹேவிங் ஜாயின்ட்ஸ் எக்ஸ்டர்னலி. அதை பார்த்தா தெரியும், செக்மெண்ட்டாக பிரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தெரியும். சரியா, அது ஒரு அப்பண்டேஜுக்கு ஒரு இந்த நம்ம ப்ரான்டே கொடுக்க பார்க்குறோம், இல்லை நண்டுடைய கொடுக்க பார்க்குறோம்னா அழகாக தெரியும். அப்பண்டேஜஸ் ஜாயின் த அவுட் சைட். தென் இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம் ஆஃப் அனிமல் கிங்டம் பிகாஸ் 50% of the species comes under the Arthropoda, particularly insects. They are bilaterally symmetrical. We know that bilaterally symmetrical, segmented and triploblastic in nature. Then body is covered by
covered with the chitinous exoskeleton. So ஓடு இருக்கு இல்லையா, அதான் chitinous exoskeleton. It gives protection and prevents the water loss. இது வந்து ப்ரீடேட்டர்லேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கும் இல்லை அண்ட் வாட்டர் லாஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது. Then ecdysis is the main characteristic features of arthropods. That is nothing but the periodical removal of outer chitinous layer. நம்ம outer chitinous layer பார்த்தோம் இல்லையா, அது என்ன பண்ணால் பீரியடிக்கலி ஒரு ஒன்ஸ் இன் ஒரு 2 months இல்லை 3 months இல்லை ஒன்ஸ் இன் அ மந்த்து ஒரு பர்டிகுலர் இன்டர்வலில் அந்த லேயர் ரிமூவ் ஆகும். ஜஸ்ட் ஒரு பாம்பு வந்து தோலை உரிக்குது இல்லையா, அதே கதை தான், அதே மாதிரி தான். That process called the ecdysis. It's a special characteristic features of Arthropoda. The ecdysis is also called as the molting. Okay, அப்போ molting என்னன்னு கேட்டால், this process present only in the arthropods. The periodical removal of outer chitinous layer. Exoskeleton என்ன பண்ணோம், அடிக்கடி ரிமூவ் ஆகிடும், வேறு லேயர் புதுசாக ஃபார்ம் ஆகும். Okay, that is the ecdysis. Then bodies consist of head, thorax and abdomen in insects. அப்படி இருக்கிற ஆர்கானிஸ்லாம் 3 pairs of legs இருக்கும். 1 pair, 2 pair, 3 pairs. So they are called the insects. அப்போ இன்செக்ட்ஸ்னு சொன்னால் body is divided into head, thorax and abdomen. ஸோ ஹேண்ட் ஹவுஸ் ஃப்ளை எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இன்செக்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க, மஸ்கிட்டோஸ்லாம். ஏன்னா த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் ஹேர்ஸ் 3 pairs of legs இருக்கும். அண்ட் த அப்பண்டேஜஸ் பாடி இஸ் டிவைட் இன்டு 3 part, ஹெட், thorax, abdomen. செகண்ட் ஒன் அரக்கினடான்றது இந்த ஸ்பைடரு, இந்த ஸ்கார்பியன்லாம் வருது இல்லையா, ஏன்னா பாடி இஸ் டிவிசிபிள் இன்டு செஃபலோதொராக்ஸ். ஹெட்டும் தொராக்ஸும் சேர்ந்து செஃபலோதொராக்ஸாக இருக்கும் அண்ட் அப்டமன் இருக்கும். பட் ஹியர் 4 pairs of legs இருக்கும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்ட்ஸில் 3 pairs of legs, பாடி இஸ் டிவைட் இன்டு ஹெட், thorax, abdomen. அரக்கினடான்ற கேட்டகரியில் தென் பாடி இஸ் டிவைட் இன்டு 2 parts as cephalothorax. cephalona ஹெட்டு, thoraxனா செஸ்ட் ரீஜனு, ரெண்டும் கலந்த ஒரு பார்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் abdomen is there, but these organisms having 4 pairs of legs, 1 2 3 4 5 6 7 8, I mean 8 legs. The spider, scorpion are example of arachnida. Okay, the next one, circulation is open type with hemocoelic cavity. Open type இருக்கும், no blood vessels. Next, respiratory organs are either gills, book lungs or trachea. Then sensory organs are antenna, compound eye and one more organ is a statocyst. Okay, antenna is a long thread like structure emerged from the head. Compound eye means, do you know compound eye? நிறைய கண்ணுங்க சேர்ந்து ஒரே கண்ணாக இருக்கும், that's a compound eye. And next one, statocyst the arm of balance are present as the sensory organs. Okay, அப்போ ஆண்டனாவும் காம்பவுண்ட் ஐயுமே மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் arthropods. Then excretion takes place through the Malfunction tubule, green glands or coaxial gland. Okay, Malfunction tubule சொன்னால், so the Malfunction is certain insects, the Malfunction tubule act as excretory organ. இது அப்படி இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டு. They used to remove the metabolic wastes. Okay, then sexes are separate. So the sexual dimorphism is there. Male insects, female insects போல ரெண்டுமே தனியாக இருக்குது. They are oviparous, the new term. What is oviparous? Organisms can be classified into 2 types. Depends upon the production of young one, whether they produce the young one directly or they lay the eggs. Okay, certain organisms lay the eggs, hatch out the eggs and produce the young one. That is oviparous. Certain organisms like mammals directly give birth to young one. They are called as the viviparous. But all the arthropods are oviparous. It means it lays the eggs. நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, சின்ன வயசோட பார்த்துருப்போம், பொண்ணு வந்து முட்டை விடும் இல்லையா, பொண்ணு வந்து ஆர்த்ரோபோடில் தான் வரும். அப்போது அது ஓவிபேரஸ் தான். எது குட்டி போடுதோ அது மட்டும்தான் விவிபேரஸ். ஆர்த்ரோபோட்ஸ் ஆர் ஓவிபேரஸ். Fertilization is internal. Male and female gamete fuse together internally, not externally. Okay. Then, and the main important character feature is the metamorphosis. So, these character features arthropods மட்டும்தான் இருக்குது. இன்வெர்டிபிரேட்ஸில், கார்டியட்ஸில் ஒன்று இருக்குது, வேறு இடம் நம்ம பின்னால் பார்க்கலாம். Metamorphosis means the developmental stage is not direct. என்னது டைரக்டு? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம குழந்தையாக பிறகும்போது அதே மாதிரி தான், ஒரே உருவம் தான் இருக்குது, சின்ன பட்டாக இருக்கும்.
வளர வளர ஆர்கன் சைஸ் மட்டும்தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது தவிர நோ மோர் ஆர்கன்ஸ் அப்பேர் ஆகிறது இல்லை ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் குறையலாம் இல்லை சரியா. பட் ஹியர் மெட்டாமார்ஃபாசிஸ் த லைஃப் சைக்கிள் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அப்போது ஃபஸ்ட்டு எக்கு பட்டர்ஃப்ளையோட எக் இப்படி இருக்குதுன்னா லார்வா டெவலப் ஆகும், பியூப்பாக மாறி அடல்ட் பட்டர்ஃப்ளையாக மாறும். இது எதுக்குமே சம்மந்தம் மார்ஃபாலஜி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது இல்லையா. திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் த மெட்டாமார்ஃபாசிஸ். ஸோ திஸ் மெட்டாமார்ஃபாசிஸ் காமன் இன் த ஆர்த்ரோபோட்ஸ். ஓகே, these are all the general character features of arthropods. Thank you. The examples, example, prawn, cockroach, scorpion, butterfly, then the centipedes, it's called Scolopendra, musca, housefly, spider. இது இல்லாமல் நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா இன்செக்ட்ஸு, ட்ராகன் ஃப்ளை, தென் ஸ்கார்பியன், இவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்த்ரோபாட்ஸ் வருவாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.